Right, so everyone, good evening. Good evening. Yes, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Hari good day. Good evening. Right, Subha Sandhavak. Right, Pute, first of all, I would like to make humble request for you all. Keep your cameras turned on, hurry up. All of you, Pute, you should keep your cameras turned on. Only 2 students mention me some reasons. Others, please turn on your cameras. Hurry up, Pute. Koba, Devangi, go. Can you please put ikman karan on your cameras? Hari. The gihan sawa there. Right. Okay now. So the last day we discussed about the output devices according to my opinion, right? And the printers. Ne pute. Printers api chart එක ගත්තා නේ. මතක නැද්ද? ආවේ නෑ. Right. හරි හොඳයි. Yes, and we have driven the chart of the impact printers and non-impact printers. Okay, impact printers and non-impact printers. Right. So let's turn your page. Grade 10 textbook. Okay. So the lesson number 2. Right. Uh, page number 32, I think. So yes. Right. This is the part today we have done last day, right? I told you printer is the main output device. So we are using printers to take hard copies of the soft copy. The main purpose of the printer is to take hard copies from the soft copy, right? And if you have soft copy, you can simply take some hard copies from that. Clear everyone? Right? Yes. This is the main purpose of the printer. Printer ke main purpose is right. So the printer can be categorized into 2 parts, impact and non-impact printers. Right. Impact printers are the printers. So when you are printing, you can hear some noise, right? In impact printers, you can hear a big noise, right? But in non-impact printers, you are not able to hear very big noises, right? Example, the photocopy machines. When you take a photocopy, it does not sound very much, right? It has a very tiny blinking shading sounds only. Then you can take the printout in repetitive manner, right? In multiple collection hard copy. But in the case of non-impact printers, sorry, in the impact printers, it has a lot of sound. Impact is that. Okay, impact කියන්නේ ලොකු impact එකක් තියෙනවා. ලොකු sound එකක් තියෙනවා. ලොකු ഘോഷාකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා පුතේ. But in non-impact printers, you does not hear any kind of very sound. Understood the differentiate? But put a look at the laser printers, thermal printers, right? In photocopy machines, we have thermal printers. So this is the technology you have to use in photocopy machines, right? Thermal printers and laser printers, right? And also bubble jet inkjet printers. To take some colored images, you have to use bubble jet and laser jet, right? So we are using those printers, bubble jet and laser jet, to inject the ink to the paper, right? This inject ink to the paper, not the powder itself, right? It uses some kind of liquid, right? And with a steam, the liquid will be right injected to the paper according to the particular scanned structure. Understood?
right? And those are known as a non-impact printers. So no very big sound producing, very fast, right? You can take printouts very fastly. Doesn't take a long time. Clear? But unlike the non-impact printers, when we are talking about the impact printers, it sounds very, very abusive manner, right? It is not present for your ears, right? And also it takes some comparably long time to print some document impact print, right? The differentiate. So the daisy wheels, line printers, dot matrix printers, typewriters can be taken. So you know when we are using typewriters, okay, there is a ribbon and there is a hammer. When you press the key, the hammer is striking the paper through the ribbon, right? It sounds very big and it's very noisy. Clear? Therefore, that is impact. Impact. It has impact and it has physical movement with mechanical structure, right? The printout will be taken from mechanical structure, from mathematical structures. But in non-impact printers, it has electrical procedure to print something. Okay, it scans using light itself first of all. So according to the scan picture, right, using the liquids and the powder, your print will be printed. Understood? But in non-impact printers, it's been using a ribbon itself to take printouts, right? Okay, and there are so many examples for non-impact and impact. Daisy wheel is what? Impact printer. Typewriter is impact printer. Dot matrix is impact printer. Dot matrix print එක පුතේ develop කරන්නේ dots විදිහට. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙමයි. Right? And then නමක් ලියුවොත් මෙහෙම. Sorry. Like that. තමයි. Right? ඔන්නම තමයි ළමයි එක print එන්නේ. Understood? So like that. Okay? So this is known as පුතේ what? What is this? Yes, none, sorry, impact. Impact එකේ dot matrix version එක. Right? Okay, මේ ටික අපි discuss කරා අපේ last day එකේ නේද? We discussed them. Right. Okay, can you see පුතේ in dot matrix printers how the letters will be printed? Right? Can you see? එතකොට අර E word එක හදලා තියෙන්නේ මේ විදිහට dot dot වලින්. ඒ කියන්නේ මේකේ පොඩි ඉදි කට්ටක් වගේ tool එකක් තියෙනවා. It's like the header itself. Right? Through the header, the ink will be stinged and injected to the paper, right? Okay, this is known as dot matrix. Dot matrix, and also this is line printers. බඩවලම thermal printers, line printers use කරනවා කොහෙද? ඔය පාරේ බස් ටිකට් අංගල ගාව තියෙන්නේ. බස් එකේ ටිකට් ගෙවන්නේ මෙන්න මේකෙන් තමයි. හරිදලා? මොකද මේ ඒ බස් එකේ ටිකට් එක පුතේ හොඳට බලන්න. මෙහෙම පොඩි කරාම මොකද වෙන්නේ? පේන්ට් එක යනවා නේද? පොඩි වෙලාවකින් පස්සේ පේන්ට් එක යනවා. ඉබේම යනවා නේ. Automatically paint is faded out. Understood? The reason is it uses thermal technology. Right? Thermal. ඒ කියන්නේ අර කොලේ ඇතුළට පුතේ කාවක් දන්නේ නැහැ. කොලේ උඩ තමයි print කරන්නේ. හරිද? එතකොට thermal printers වලින් මේ line printer technology එක use කරලා print කරන්න පුළුවන් papers තියෙනවා. Special papers. අර පොඩ්ඩක් ළමයි අර තෙල් කුරිය වගේ less වෙනවා මේ paper එක නේ. line ticket books එහෙම ගත්තොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක special kind of material, right? ලොකු රෝලක් තියෙන්නේ ඇතුළට දාලා. ඒකෙන් තමයි print outs ගන්න. Right? It is thermal printers. Okay. Right. හරි පුතේ. ලියා ගන්න මාතෘකාවක් දැන් impact printers. Hurry up everyone. Impact printers. Title. කවුද පුතේ කේෂා පුතේ මට කියන්න last day එකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියන්න ඕනද? Okay, sir. කියන්න මාවි
ගිහස ඉන්නව නේද? CR පොතකින් මේ පැති 3ක්. Three sides. Keep three sides. මන්දක ගිහස ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා ගියානේ. ඇවිල්ලා ගියා. මට වෙලා හසරත් තේරෙන ඉතින් ගියා. හරි හොඳයි. Okay. Impact printers. හරි. So පුතේ, write a little sentence under that. These are a primary level devices these are primary level devices in printing technology. Chyan, Tuan, open your cameras, Puta. Chyan, Tuan, cameras open. You have sent me the message, right? Let me. Yasasi, open your cameras, Puta. සර් Yes, Gihansa. So I sent you the reason. ආපහු කියන්න. අර මේ සෙන්ටන්ස් එක. Hari Puta. Right? These are primary level devices in the printing technology. These are the primary level devices in the printing technology. Harida. Right. Okay, Lam? Hari. The same point today. This type of printers, comprises of head and needle, which streak against an ink ribbon, streak කියන්නේ පුතේ ගහනවා කියන එක, right? Tap like that, hit, tap, so forth. Which streak against an ink ribbon to make characters on the paper, right? To make characters on the paper, right පුතේ? එතකොට මේකදී ළමයි print වෙන්නේ කොහොමද? මේකේ තියෙනවා head එකක්, එහෙම නැත්නම් needle එකක්. ඒ needle එක පුතේ ink ribbon එකක් through ගිහිල්ලා කොලේ උඩ hit වෙනවා. තේරුණාද? මැද්දේ පුතේ තියෙනවා ink ribbon එකක්, right? ඒක සාමාන්‍යයෙන් රතුයි කළුයි. If you did see, right? එතකොට ඒ ink ribbon එක ගාවට ගිහිල්ලා පුතේ දැන් මේ අපි කී එක කියමුකෝ, right? අපි ඒ අකුර press කරද්දි මේ head එක උඩ තියෙනවා ඒ අකුරේ අච්චුවක්, seal එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ හදපු ඒ අකුරෙන් හදපු හොඳ seal එකක් තියෙනවා. ඒ seal එක ගිහිල්ලා පුතේ අර ribbon එක through
මෙහෙම වැදිලා ගිහිල්ලා කොළේ උඩ හිට් වෙනවා. Understood what I say you, right? There is a needle. When you press the button, press the key, the needle is hitting on the ribbon, then resting on the paper, right? එහෙමයි letters print උනේ. හැබැයි ඒ print වෙච්ච letters මකන්න පුළුවන්. අයින් කරන්න බෑ. මකන්න බෑ. ගැහුවා නම් ගැහුවා තමයි හරි. Okay. Typewriters වල තියෙන්නේ ওই technology එක. ඒගොල්ලන් use කරන්නේ. Understood? In typewriters, so they are using that technology. So when you are typing the letters, okay, there is a ribbon in between and your head is hitting on the ribbon, then rest on the paper. Right? Okay. අපිට පුතේ colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි colors වෙනස් කරන්න different color ribbons දාන්න ඕනේ. Usually අපිට එක වෙලාවකට දාන්න පුළුවන් එක ribbon එක විතරයි. එක්ක රතු කළු. Right? එහෙම නැත්නම් green orange. And you can change the ribbons, understood? But usually used ribbon type is with the red and black. Right? In typewriters, still the typewriters are used in Supreme Court. And if you have been there, Supreme Court එකට ගිහින් තියෙනවා නම් බලන්න පුළුවන් තමයි typewriter එක use කරන ඒගොල්ලන් තාම, right? To notate some evidences. සාක්ෂි ඒවා type කරගන්න typewriters use කරනවා. right? ඉතින් අර දාඩි දාගෙන පුතේ කොටනවා. හරි. හරි සද්දේදී ඒක අහන් ඉන්නත් බෑ. right හොඳයි. Okay. හරි පුතේ. Right on the same point. Its function is noisy. Its function is noisy. Its function is noisy. හරිම ഘോഷාකාරී පුතේ. So noisy. හරිද? හොඳයි. However, still the ink ribbon, however, still the ink ribbon is not expensive. Is not expensive. Ink ribbon එක expensive නෑ. Right? Is not expensive. Full stop. This is used to the same point today, same paragraph. This is used in banks and shops. This is used in banks and shops. In banks and shops for printing receipts. For printing receipts. Receipts print කරගන්න. For printing receipts. Okay. Right. Following are the examples. Following are the examples. Following are the examples for impact printers. සෙනුක ඉන්නවනේ පුතේ. ඒක ඕනේ ආ. ළමයි අපේ සෙනුක මහත්තයාගේ උපන්දිනේ හෙටලු. හරි. නේද සෙනුක? You are grade 10 ළමයි නේද? ඔයගොල්ලන් grade 10 නේ? ආ. ඊයේ පුතේ ලිතුලිගේ උපන්දිනේ. Yes. You know ලිතුලි right? දන්නවද ලිතුලිය? එයාමයි. හරි පුතේ අපේ ඊයේ singing stance අපි ආව හොඳට දන්නවා. ඔව් මම දන්නවා සෙනසුරාදා ක්ලාස් එකේ සින්දුවක් කිව්වද වනේ? සෙනසුරාදා ක්ලාස් එකේ නේද? සින්දුවක් කිව්ව කියලා මට ආරංචියක් ආවා. ලිතුලි සින්දුවක් කිව්වා. So ළමයි මේ ඊයේ දරුවගේ උපන්දිනේ ඉතින්
right? අපි ඉලේ ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකකුත් තිබ්බා. right. හරි හොඳයි. කොහොම හරි සෙනුක මේ අපිට ට්‍රීට්මන්ට්ස් okay. right. හරි. හොඳයි. බලන්නකෝ පුතේ. so first example එක තමයි dot matrix printers. පුතේ ලියා ගන්න number 1. example number 1 පුතේ. example number 1 dot matrix printer. තාමත් මේවා use කරනවා පුතේ. dot matrix printers. itu තමාෂේ පරිහාවද දෙන්න නනේ right. Excuse me, sir. කියන්න පුතේ. Sir, the braille printer even comes to this type, right, sir? හරි පුතේ. The braille printer comes to this type, right, sir? which printer? Braille. Just send me a message, the very for clear form. Send me a message, DM for me. Right. Okay, Pute. So you can see letters are printed on the paper as small dots. Right here, when printer's head strikes on the ink ribbon with needle-like tips. Okay, right? ඒ කියන්නේ පුතේ මේකේ needle එකකින් තමයි hit කරන්නේ printers උඩ. Right? So when we are typing the letters, the needle is rotating according to the letter you type, and that will be hit on the paper. Understood? Right? මම පොඩි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් හැමෝටම මේකෙන් print කරන විදිහ. I will show you a video, right? Can I see Pute? I will play this. Pute, can everyone see the board clearly? Yes, sir. පොඩි තමයි පොඩි lightning problem එකක් එන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ exposure එක auto තියෙන්නේ. ඒක manual කරන්න විදිහක් නෑ පුතේ. ඒකයි මේ black screen එකක් හෙදි white වෙන්නේ ගොඩාක්. එකපාරම exposure එක වෙනස් වෙන්නේ. ඒක ගැන වැඩි worry වෙන්න එපා. හොඳයි. බලන්න. Can you see Pute? Can you hear the sound? No, sir. Nothing, sir. පුතේ මට ඇහෙනවා හැබැයි. ඇහෙන්නේ නැහැ, sir. Sir, noise maker මොකක්ද නම? Yes පුතේ මම කමේ. එනාල් දන්නේ නැහැ. Low down. Now can you? Yes, sir. Yes, sir. සර් ඔක තාම ලැබොරටරි වල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්ලඩ් ගන්න තැන්වල. Pute very noisy, right? And it uses some kind of Pute a header here. ඒ head එකෙන් Pute මේක hit කරනවා තේරුණාද? hit කළා තමයි print එක වෙන්නේ. print එක print out කරන්නේ. right? ගොඩාක් Pute මේක use කරන්නේ ඔය bill payments වලට විතරයි. වැඩි සාමාන්‍යයෙන් ඔය high amount printers වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Only for the printing some kind of reports and bill printers, payment printers, likewise. So those printers are using for them. Okay, clear everyone, right?
Okay, good. Right. හොඳයි පුතේ. අපි එක නෝට් එක ලියාගත්තේ නැහැ නේද තාම? ලියන්න පුතේ පහලින් ඡේදයක් විදිහට සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියාගමු. හරියා? Letters are printed. Letters are printed on the paper as small dots. When you maximize the printing, you can see dots, right? As small dot, as small dots. Here, when the printer's head, here, when the printer's head strikes on the inked ribbon with needle-like tips, with needle-like tips. Arvind, open your camera pute. With needle-like tips. Right. Okay, second example iliyaganna pute. Example number 2. Example number 2. Line printer. Line printer. Right? හොඳයි. හරි. Write a sentence. This is a fast printer. This is a fast printer. When comparing with dot matrix. When comparing with dot matrix. This can be print. This can be print about 3,000 lines. About 3,000 lines per minute. එක මිනිත්තුවකට lines 3000ක් print කරන්න පුළුවන්. 3,000 lines per minute. Okay? Right. හොඳයි. ළමයි අපි second topic එකට යනවා printing වල second category එකට. මොකක්ද ඒක? Non impact printers. Non impact printers. Okay. පුතේ ලියා ගන්න number 2 දාලා non impact printers කියලා. Second category. Non impact printers. හරියට. Right? Non-impact printers. උදාහරණයි නේද? හරි. හොඳයි. බලන්න පුතේ. Yes. සර් මේ ලයින් print එකේ 1 0 at a time කියන අර පුච්චිටියද බිල් කරද්දී එක මේ
ග්‍රොසරි අයිටම් එකක නම විතරක් වටින එක වගේ දෙක වැටෙන්නේ. ඔව් පුතේ print කරද්දී duplicate වෙන්න පුළුවන්. right? අපි දෙන word document එකේ හරි මොකක් හරි පුතේ material එකක එකම දේ duplicate වෙලා තිබුණොත් එයා duplicate වෙනවා. හරිද? එහෙම නැතුව පුතේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් කියන්නකෝ. ඔයාගේ print එකේ purpose එක තමයි ඔයා දෙන්නේ මොකක්ද ඒක print out කරන එක. right? එයා machine එකක් නෙමෙයි. එයාට හැකියාවක් නැහැ. duplication තියනවාද? එයා කිසිම දෙයක් එයාට අදාළ නැහැ. house ad නේ ළමයි. අදාළම නැහැ. හරිද? හරි? එතකොට එයා මොකද්ද කරන්නේ? දෙන්නේ මොකද්ද? print කරනවා. right? දෙන්නේ මොකද්ද? print කරනවා. හොඳයි. හරි පුතේ බලන්න. As I told you, it does not has any head against that. Okay පුතේ. මේකේ කිසිම head එකක් තියනවද? මේකේ headings නැහැ. ඒ වගේම මේකේ කිසිම needle එකක් නැහැ. No needles, no heads. Right? Using scanning technology. Right. හරි පුතේ. sentence එකක් ලියා ගන්න. Non-impact printers does not operate with headers and ribbons. Does not operate with headers and ribbons. නිශ්චිතී ලියනවාද පුතේ? You writing? බොරු කියන්න එපා. හරි මම බලාගෙන හිටියේ. Yeah. Does not operate with, that's it. Right, headers and ribbons. Full stop. Therefore, it is not noisy. Therefore, It is not noisy. It is not noisy. අමාවි පුතේ මම දැක්ක මල්ටිවිල් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා. grade 11 Yes, class sir. එකේ. Therefore, it is not noisy. Right. The printouts are with better quality. The printouts are with better quality. Printouts are with better quality. With better quality. And able to print very advanced, graphics collaboration, very advanced graphic collaboration on the papers, right? On the papers, very advanced graphic collaboration. Okay. Right. But today, when you are going to purchase those printers, they are very much expensive, right? But in non-impact or impact printers, they are affordable actually. Usually, non-impact, you know, duplo machine එකක් පුතේ දැන් අපේ ගුරුනේ machines දෙකක් තියෙනවා තුනක් තියෙනවා. එකක් ගොඩක් ගණන් ලක්ෂ 6ක් පහමාරක් වගේ වෙනවා. එක machine එකක්. එක duplo machine එක. Understood? So it consists of laser technology, right? එක සාමාන්‍යයෙන් පැයකදී පුතේ කොළ ගහන්න පුළුවන් 80000ක් විතර. ගොඩක් ස්පීඩ්, right? apply කරන්න පුළුවන්. ඔය මහා පරිමාණයේ tubes apply කරන්න පුතේ. tubes print out කරන්න. කරන දිනේෂ් සර් ලගේ නේද? ඒ tubes ගහන්නේ පුතේ දෙකපාර දැන් අද හවස ක්ලාස් එක කරන් පුතේ උදේ print outs ගන්න. right? duplo machine එකෙන් තේරුණාද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු පිරිසක් පුතේ අන්ති වලට එනවනේ.
right මෙලෝ ලංකාවේ නම ගිය ප්‍රසිද්ධම ක්ලාස් දෙකක් තමයි මේ ක්ලාස් දෙක බයෝලොජි ක්ලාස්. එතකොට වෙන කට්ටියක් එනවනේ. right එතකොට ඒ කට්ටියගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙන printers වලින් print out කරන්න ගියොත් එහෙම මාර වැඩේ වෙන්නේ. මොකද දවසම print out කර කර ඉඳ වෙයි. මේ ළමයි දවසකුත් මදි වෙනවා පුතේ 1000ක් ගහන්න හරි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ printers බෑ. But if you need to take the multiple printers within short time period, so you are out to, you must use those kind of non-impact printers, right? Understood? මොකද අර වලින් ළමයි print කරාට ඒ print එක නැකෙනවනේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. ඒවා retain වෙන්නේ නැහැ පුතේ ගොඩ කාලයක්. හැබැයි තව එකක් තමයි ඔයගොල්ලන් impact printers use කරත් අහගන්න පුතේ. impact printers use කරත් ඒ impact printers laser jet bubble jet උනොතින් හද laser jet අනිත් එක bubble jet inject මෙතන පුතේ ඒක නෙමෙයි මෙන්න මේ print එක inject bubble jet උනොතින් වතුර වට ගන්න හොඳයිද වතුර වට ගන්න හොඳ නෑ වතුර බින්දුවක් හරි වැටුනොතින් මුළු කොලේම විනාශයි හරිද අනකර පුතේ තීන්ත එක බ්ලර් වෙලා යනවා මොකද මේකේ තියෙන්නේ ink inject තීන් දෙකක් තමයි inject කරන්නේ හරිද but in laser printers it has thermal dust right අපි ඒකට thermal කියලා කියනවා නැත්නම් නමක් කියනවා මේ toner right toner එක තියෙනවා පුතේ toner කියන්නේ කුඩු එකකට right black කුඩු එකක් තියෙනවා ඒ කුඩු එක heat වෙලා පිච්චිලා තමයි කොලේ උඩ වදින්නේ පුතේ තේරුණාද ඒ කුඩු එක heat වෙනවා ඒ black powder එක toner එක හොඳටම heat වෙලා melt වෙලා තමයි ඒ කොලේ උඩ වදින්නේ එතකොට ඒකට වතුර ගියා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ හැබැයි inkjet වලට වතුර ගියොත් ඔයගොල්ලන් ගන්න colored images වලට වතුර ගියොත් ආයේ ගන්න දෙයක් නෑ ළමයි. පින්තූරේ හේදිලාම යනවා. අපේ මොලේ වගේ. හරි හොඳයි. Those are known as the bubble jet printers. අන්න ඒක තමයි දවසේ කතාව. සිය කතාව. ඔව්. අපේ පුතේ මොලේ දේවල් හදින්නෙත් ඔය ඉන්ජෙක්ට් තාක්ෂණයෙන් තමයි. right. බලන්න පුතේ. එතකොට දැන් මේකේ color images ගන්නත් පුළුවන්. color images වල පුතේ අනිවාර්යෙන් use කරන සමහරක් කට්ටිය laser technology. දැන් color images වල laser technology එකක් කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන black powder එකක් විතරක් නෙමෙයි. එතකොට green powder, red powder නේ පුතේ. CMYK කියන colors හතරෙන්ම powders මෙයාට include කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් ඉන්ජෙක්ට් ගන්නවා නම් ළමයි CMYK colors හතරම හතරේ තීන්ත දාලා තියෙන්නේ මැෂින් එකේ. right understood okay differentiate එක හැබැයි inkjet printer සාමාන්‍යයෙන් 30000ක් 40000ක් වෙදි ගන්න පුළුවන් හැබැයි ළමයි laser printers ගන්නවා නම් ගොඩාක්ම expensive so much expensive right හැබැයි initial cost එක expensive වුණාට ඒකේ output එක නැත්නම් printing cost එක හරිම inexpensive අපේ campus එක රුපියල් 4යි රුපියල් 4යි campus එකේ right अब ඇතුලේ ගන්නවා නම් රුපියල් 3යි. රුපියල් 3යි both side. Okay යුනිවර්සිටි වල. ඉතින් අපිට හරි වාසි. ඉතින් අපේ සමහරක් අය ළමයි මේ අච්චු ගහන්න කියලා පොත් ඉල්ලගෙන අච්චු ගහලා වැඩි මිල්ද විකුණනවා. සාමාන්‍ය කඩේ රුපියල් 10ක් වෙනවා 10ක් 15ක් වෙනවා. ඉතින් හතර ගුණයක්ම පාඩු මේ ලාභයි. 20යි. 20යි ඒකනේ. one side 20යි. one side අපච්චි. කැම්පස් එකේ 3යි. තුනයි. right හොඳයි. so ළමයි මම කියන්න ගියේ ඒකයි. සාමාන්‍ය ඉන්ජෙක්ට් පික්චර් එකක් පුතේ අපි print out ගන්නවා නම් 150ක් 200ක් 300ක් වගේ වෙනවා නේද? cost එක. cost එක වැඩි. but the initial cost is low. right? But පුතේ when we are purchasing the thermal printers or the laser printers, the initial cost is so much high, but the printout is not very much high නේ පුතේ print out එච්චර ගණන් නැහැ හරි print out අපිට maintain කරන් යන්න පුළුවන් හරි හොඳයි දැන් පුතේ පහලින් පළවෙනි example number 1 laser printers
laser printers. Okay, right. Sentence එක ලියා ගන්න. In a laser printer, the toner the toner 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 කියලා පුතේ වරහන් ඇතුලේ දාගන්න bright ink BRIE bright ink right පුතේ හරිද toner bright ink in a then in a හරිද in a cartridge 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 in a cartridge හරිද in a cartridge is applied on the paper is applied on the paper paper to produce the printout to produce the printout to produce the printout right පුතේ හරි right පුතේ එතෙන්ටම ලියන්න both black and white both black and white as well as color laser printers as well as color laser printers are available color laser printers are available laser printers are available right those produce clear and quality printouts those produce clear and quality printouts clear and quality printouts right පුතේ මේ තියෙන්නේ cartridge එක can you see cartridge මේ cartridge එක ඇතුලේ පුතේ අපිට පුළුවන් toner include කරන්න මම toner එකක් තියෙනවා නම් පුතේ මම පොඩ්ඩක් ඉල්ලන් ඉන්න right give me a second now okay
හම්බුණා පුතේ. Can you see everyone? This is tone පුතේ. ඈ හරි බලන්න පුතේ මේකේ කුඩු එකක් තියෙන්නේ මට can you see it consists of powder right එක තමයි මේ blue powder එකක් තියෙන්නේ එතකොට මේ එක powder එකක් මේ වගේ තව colors හතරකින් powders තියෙනවා තේරුණාද මේකට මොකද්ද කියන්නේ tone කියලා මොකද්ද පුතේ tone this is a powder එතකොට මේ powder එක තමයි දාන්නේ මෙතනින් අරින්න පුළුවන් අල්ල පුතේ මෙතනින් අපි ටෝන් කාඩ්රිජ් එකට දාන්න ඕනේ හරිද ඊට පස්සේ ඒක දාන සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේසස් හතරක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් බ්ලූ ටෝන් එක දාන්න එක ප්ලේස් එකකට ඒ වගේම බ්ලැක් තව ප්ලේස් එකකට ඒ වගේ ළමයි අපිට පුළුවන් ටෝනර්ස් දාන්න සර් ඒකේ කලර්ස් මොනවාද? ඒ කලර්ස් හතර. ඒ කලර්ස් හතර මොනවාද? කලර්ස් හතර පුතේ CMYK CN right එතකොට magenta yellow black හරිද තේරුණාද හරි එතකොට පුතේ මේ වගේ මේ blue පාවිච්චි කරනවා ඒ කියන්නේ print එකේ පුතේ require කරන level එකක් colors තියෙනවා ඒවත් දාන්න ඕනේ the blue color ගන්න පුතේ අනිවාර්යෙන් blue දාන්න එපා likewise සාමාන්‍ය යන්නේ CN CMYK තමයි right okay හරි නේද ඒක thermal එක ටෝනා එක ටෝනස් දාන්නේ thermal එකට right right පුතේ මෙන්න black tone එක මේකෙන් චුට්ටක් තියෙනවා ළමයි සාමාන්‍යයෙන් black tone එක waste වෙනවා හරි අඩුයි මොකද ඒකේ තියෙනවා ළමයි මේ powder එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් print outs ගන්න පුළුවන් ඒක black tone එක right can you see පුතේ going right like a powder itself the powder හරි නේද ඒක දාන්නේ cartridge එක ඇතුළට this is the cartridge ඊට පස්සේ දැන් අර ink වගේ නෙමෙයි පුතේ ink දිය වෙනවනේ මේක දිය වෙන්නේ නැහැ හරිද සාමාන්‍යයෙන් wedding photos පුතේ ගන්නකො wedding photo එකකට වතුරකට දිය වෙනවද ඒක දිය වෙන්නේ නැහැ it's retaining right okay and your textbook සර් වෙඩින් ෆොටෝ එකට ගන්න කාඩ්බෝඩ් එක වෙනස් නේ A4 එක නෙමෙයිනේ. yes පුතේ A4 එක නෙමෙයි A4 එකෙත් දාන්න පුළුවන් thank you cards වලට පුතේ ගන්නවා වෙනම material එකක් නේ මම මේකේ වර්ගය මුකුත් දන්නේ නැහැ පුතේ මම තාම බැලුවේ නැහැ හරිද බැලුවාම අහන්න මොකද්ද වර්ගය හොඳයි හරිනේ ඒ සාමාන්‍ය පුතේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස් වල ඒ සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් බුක්ස් එකේ දාන්නේ පුතේ මොනවද මේකේ තියෙන්නේ less printers right less printers photocopy වල ටෙක්ස්ට් බුක්ස් වල තියෙන්නේ පුතේ මේ අච්චු ගන්න සාමාන්‍ය less printers වලින් මේකට පුතේ වතුර පොඩ්ඩක් ගියලා මම දිය වෙන්නේ නැහැ හැබැයි මේක අපි colored printouts වලින් අප්ලයිඩ් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම I think වතුර පොඩ්ඩක් ගියත් පුතේ මේ මුළු කොලේම ඉවරයි කාඩ් එක අතේ තියෙන්න පුළුවන් පුතේ පාට ඔක්කොම අතේ හරි තේරෙනවද හොඳයි right හරිනේ පුතේ right very good beautiful so those are the laser printers හරි example 2 ලියා ගමු example 2 එන්න පුතේ bubble inkjet printers bubble gum නෙමෙයි පුතේ උදාරයි නේද දැන් පුතේ අලුත් words එකක් ඇවිත් තියෙනවානේ උදාරයි house ad නේද අනිත් එක මොකක්ද කරලා බලන්න ආසීතේ හරි හොඳයි bubble මොකද අතිශය ප්‍රථම වතාවට කියනවනේ right ඉෂ්ටයි. ඔව් අති විශිෂ්ටයි හරි bubble, inject printer
හොඳයි. සර් ඕකද වතුර වැටුණොත් මේ අන්න හරි. කල එක Yes. මෙයා වෙනවා කිව්ව? ඔව් පුතේ. ඔව්. right. සර් We have එතකොට හෙඩින් ෆොටෝ කාඩ්ස් වලට ගන්න වෙන කාඩ්බෝඩ් එක. එතකොට ඒකට වතුර වැටෙනට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියන කලේ කියන්නේ නැහැ. පුතේ කියන්නේ මොකද්ද? මොකද පුතේ? වෙඩින් ෆොටෝ කාඩ්ස් වලට ගන්න කාඩ්බෝඩ් එක වෙනයි. එතකොට ඒකට වතුර වැටෙනට ඉන්ක් එක යන්නේ නැහැ කියලා නිසා කියන්නේ. දැන් පුතේ මේ කාඩ්බෝඩ් එක මොකක් වුණත් පුතේ කොලයක පින්ට් කවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? හැබැයි ඒ තර්මල් ලේසර් ප්‍රින්ටර්ස් වල පුතේ පාට යන්නේ නැහැ. හරිද? තේරුණා? ඔකේ තහංසා. හරි සර් thank you. හරි පුතේ. අදහසක් නැහැ දැන් මරි කරන්නේ පුතේ. අදහසක් නැහැ. right. අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි පුතේ. sentence හරියට හැමෝම write a sentence. ඔච්චර අහන නිසා අපි හිතුව කරගන්න තනවාදී කියලා. පුතේ ඒක ඔච්චර අහන නිසා අපි හිතුව කරගන්න නැහැ කියලා. හාකෝ so how's that day පුතේ? right. හරි ලියන්න පුතේ. උදාරයි. උදාරයි. හරි. liquid ink liquid ink liquid ink stored in tanks liquid ink stored in tanks is kept in the cartridge is kept in the cartridge and ink is deposited on paper through small nozzles and produce the print හරිද? right. example 3 පුතේ thermal printers ලියගන්න. example 3 thermal printers හරි? THERMAL right. ළමයි මේ තියෙන පුතේ cartridge එක. right. can you see everyone? right. මෙතනින් පුතේ පාට දාන්න පුළුවන් ඇතුලින්. right. මෙතන මේ you can see right it has the tone of yellow color. yellow color tone එකක් තියෙනවා. right. so inside this particular toner right it consists of the toners. right පුතේ එතකොට මේ toners වලින් තමයි අර මම කියපු විදිහට ගිහිල්ලා heat වෙලා right inside the machine the toner is heating and melting and heat on the paper. understood? right පුතේ එතකොට දැන් අර මම ගෙනාපු අල්ලන්න බය පුතේ එකපාරට ටෝන එක ලීක් වෙන්න පුළුවන්.
ඒකුණතේ මන විනාශයක් වෙන්නේ මාත් එක්කම මේ කලර්ස් වලින් ෆුල්ෆිල් වෙනවා හරිද? ඒ නිසා මම මේක මුත් කරන්න යන්නේ. So then you can insert here. හරිද? හරි නේද? මේ ටෝන් එක පුතේ මේ කාඩ්රිජ් එක මේ කාඩ්රිජ් සාමාන්‍යයෙන් මේක නම් පුතේ ඩුප්ලෝ මැෂින් එක කාඩ්රිජ් එක. මේකේ අලුත් ඒවාත් තියෙනවා මම පස්සේ අරන් ඇවිත් පෙන්නන්නම්. මේක පොඩ්ඩක් පරණ version එක. දැන්ට පාවිච්චි කරන්නේ අපි මේ version එක. right? ඒකට මේක මෙහෙම තමයි hit වෙන්නේ. මෙහෙම hit වෙලා මෙයා rotate වෙනවා පුතේ. right? rotate වුණාන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා machine එකට apply කරාම පොඩි sting එකක්. ඒකෙන් තමයි මේ tone එක වැදෙන්නේ. understood? එතකොට heat වෙලා තමයි පුතේ මේක වැදෙන්නේ. හරි? right. හොඳයි. Sir, your දැන් fingers are yellow, no, sir. ආ පුතේ Sir, your fingers are yellow, no, sir. ඇහුනේ? Sir, ඇඟිලි දෙක කහ පාටයි, sir. ඔව් පුතේ මේකේ කහ පාට තියෙන සර් දහස් දාලා තියෙනවා. දැනටවත් සර්ගේ අතේ ඔව් අතේ තියෙනවා මේ පේනවා. හරි. මේකේ පුතේ කහ පාට. ඒ කියන්නේ පාට හතරක් දරන සාමාන්‍ය CMY කියනවා. yellow මේ yellow color එක. right ටෝනස් හතරක් තියෙනවා පුතේ. උඩ 1 2 3 4ක් තියෙනවා. උඩ CN right ඊට පස්සේ Y magenta වගේම black. තේරුණාද? හරිනේ. ඊට අමතරව ස්පෙෂල් ඉන්ක්ස් දාන්න පුළුවන් ඔය blue color වගේ දේවල්. වෙනම අවශ්‍ය නම් ඒකට වෙනම ටෝනස් තියෙනවා. right in Duplo machines. Okay, do you have questions to ask? No, right? Okay, crystal clear, right? හරිනේ පුතේ. මගින් තියෙනවා මේක. ඉලෙන්නම්. හරි. Okay. හරි පුතේ. Example 3 thermal printers. Write a sentence. Heat is used to print the document. Heat is used to print the document. It is commonly used in businesses to print receipts. It is commonly used in businesses to print receipts. To print receipts in devices such as like ATM, and in printing labels. In ATM and in printing labels. Okay? Right. Last part පුතේ අන්තිම print එක plotters. ලියා ගන්න example number 4 plotters. මේක තමයි large printings වලට පාවිච්චි කරන print එක. Right? Plotters. Plotters. හරිද? Right. Plotters use කරනවා පුතේ
ගොඩාක්ම කම්පියුටර් large printings වලට ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයේ printings වලට තමයි plotters පාවිච්චි කරන්නේ. banners වගේ print කරන්න ඒ වගේම plans blueprints වලට plotters use කරනවා. Right, plotters are using for large printings. හැබැයි සර් එතකොට yes ඒ ලාර්ජ් එක පටන් ගන්න A3 කොලේ ඉඳන්ද? A3 කොල අපිට සාමාන්‍ය print එකකින් ගන්න පුළුවන් නේ. නේද? A3 legal A5 සාමාන්‍ය printers වලින් ගන්න පුළුවනි. Okay, plotters use කරන්නේ පුතේ big printers ලොකු posters banners තියෙන right පූර්ව නිවස ලොකු banners තියෙන පුතේ නේද මගෙත් තියෙනවා දවස් කීපයක් ඊ අවුරුද්දේ promotions වලට plotters use කරා පුතේ එතකොට ඒ plotter print එකක් ගත්තාම large printings ලොකු prints වලට පාවිච්චි කරන plotters විශේෂයෙන් පුතේ blueprints plan අදින්න පාවිච්චි කරනවා තේරුණාද blueprints වලට පාවිච්චි structure and planning world, right? And for planning, right? And designing sailing boats. Right, Putiliana? This is commonly used in computer-based planning. In computer-based planning. Within brackets, architectural designs, comma, town planning. Ihan sa apanya camera pute kayo ka achita sa harida architectural designs, comma, town planning, comma, designing sailing boats. Tuwal na yun sailing boats, etc. This is done on general papers. This is done on general papers. Samanya papers වල මේ වැඩේ කරන්නේ. On general papers. Okay, දැන් පුතේ printer කියන output device එක ඉවරයි. හරිද? මොකද මේ ගැන ගොඩක් අපි details සාකච්ඡා කරා නේද? print එකක් කියන්නේ මොකක්ද? main output device එක. Used to generate hard copies. There are two categories, impact printers and non-impact printers, right? And so in the impact printers, it consists of a needle and a colored ribbon, right? And sticking on the papers. Samples, dot matrix printers and dot matrix and line printers, daisy wheels can be taken, typewriters, right? And also then after we discuss non-impact thermal printers, laser printers, inkjet printers, bubble jet printers. Okay, right. And plotters. The plotters use karna ke මොකටද? Large drawings of the planning and blueprints වලට තමයි plotters use කරන්නේ. Okay, right. ඊගාව output device එක තමයි පුතේ what? Speakers. Sound කියන ඔකට පුතේ සිංහලෙන් මොකක්ද කියන sound එකට? ශබ්ද නෑ. වැරදි. ශබ්දේ noise. What is sound? හඬ නිකුත් කරන මොකක් හරි උපකරණයකට ධ්වනිය පුතේ. මොකද්ද කියන්නේ? ධ්වනිය.
හරි මේක මේ මහා ප්‍රාණ දයන්න වෙන්න ඕනේ පුතේ. රයිට්. ධ්වනිය තමයි ළමයි සවුන්ඩ් එකට කියන්නේ. හරිද? රයිට් සවුන්ඩ් ධ්වනිය. ඔව් පුතේ. මට අර printers ඒක ගැන චුටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට අර ලොකු මේ poster size photos ලොකු wedding photos එහෙම ඉදිරිය එල්ලනවනේ wedding photos හරි birthday photos හරි. එතකොට ඒකට ගන්නේ මේ මොන print එකද? ඒ වගේව print කරන්න. මට කියපු කිසිම දෙයක් තේරුනේ නෑ පුතේ. ඔය සාමාන්‍ය wedding photo එකක් හරි මොකක් හරි photo දැන් එකක් මේ ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්නකො මට ඉස්සෙල්ලා කියන වෙඩින් කියන වචනයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ඔයා. ඒකට නැහැ. ඒ වගේ examples තියෙන්නේ. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. අහන්න එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. හරි කොහොම දෙයක්ද එහෙනම්? කොහොම දෙයක්වත් නෙමෙයි. දෙයක්වත් නෙමෙයි. කියන්නකෝ. ලොකු ෆොටෝස් ඔය print කරලා මේ hang කරනවානේ. ඔව්. එතකොට print කරන්න ගන්නේ මොන print එකද? පුතේ ලේසර් printers. හරිද? නැහැ මං කියන්නේ laser print එකකින් අර ලොකු එකක් print කරන්න පුළුවන්ද? ලොකු එකක්. ඉල්ලන්න පුළුවන් ලොකු එකක්. පුළුවන්. ඉතින් laser print එක චූටිනේ. එතකොට පුතේ laser print එක චූටිනේ. චූටි නෑ. ඔයවත් තියෙනවා. හරිද? Thank you. හොඳයි you are welcome. හරි. හොඳයි. right. ධෝරේ පුතේ ලියන්න. right first of all here පුතේ අහන්න ඉස්සලාම. right this device which gives a sound output is called speakers නේද? හරි පුතේ. එතකොට sound එක output කරන්නේ ධ්වනිය ප්‍රතිදානය කරන්නේ පුතේ ශබ්දකයකින්. එහෙම නැත්නම් විහංසා right speakers are used to output the sound. Understood? Right? Okay. හරි පුතේ. ලියා ගන්න පහලින් sentence එක. The device which gives a sound output is called speaker. Right? Right පුතේ. එතනදම සර් ලියා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්නද? පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම අවස්ථාව දෙන්නම්. is called speakers නේද? හරි පුතේ. එතනදම ලියා ගන්න. Those are designed for personal or common purpose. හරිද පුතේ? හරිද? right. හරි සර්. හරි පුතේ. ඊට පස්සේ පුතේ ලොක මාතෘකාවක් ලියා ගන්න පුතේ CPU කියලා. පුතේ ලියාගෙන පුතේ මේක චුට්ටක් කියව ගන්න මට විනාඩි 5ක් දෙන්න පුතේ.
Give me 5 minutes. සර් ටේබල් එකක් ලියන්න ඕනද? ඔව් පුතේ ටයිටල් එක ලියන් පුතේ මගේ චුට්ටක් කියව ගන්නකො. සර් මම ළඟ පෙන් එකක් තියෙනවා. ඒ පෙන් එක මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුතේ මම ළඟ පෙන් එකක් තියෙනවා. ඒක මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? කොහොමද පුතේ? ඉස්. කොබා පුතේ එහෙනම් මට කියන්න අමාරුයි පුතේ. ලයිට් බිල් එකක් වෙන්නේ නැති. මට කියන්න බෑ මොකක්ද කියලා බලන්න නැතුව හරි. ඒක ටැබ්ලට් එක මේවා කරන එක. ටච් පෑඩ් හරි iPad එක පුතේ. මේවා Yes කරන පුතේ. It is light pen. Okay. එක. සර් thank you. Right. හොඳයි. පුතේ give me some minutes. I will come back පුතේ. Right? හරිද? Right. හොඳයි පුතේ. Right. CPU. What is this පුතේ? Central Processing Brain of Unit. the computer. Yes, this is also known as the brain of the computer. මොකද්ද පුතේ? Brain of the computer නේද? computer එකේ brain එකට තමයි අපි CPU කියලා කියන්නේ. Right? Okay, look at here. The main purpose, sorry, this is the main component of the computer system. It is called the brain of the computer as well as it functions according to the given commands. නේද? එතකොට පුතේ මෙයා වැඩ කරන්නේ අපේ commands අනුවනේ. අපි දෙන commands අනුව මෙයා වැඩ කරනවා. Right? So, CPU consists of how many? 3 main components. So, the functions of those are follows. සාමාන්‍යයෙන් CPU එකේ පුතේ functions or parts කීයක් තියෙනවද? There are 3 parts. හරිද? There are 3 parts. What are they? The first one is known as ALU.
arithmetic and logical unit. Second part, Control unit control and the unit. registers. Third part, memory Register. registers, right? Arithmetic and logical unit, control unit and memory registers. හරිද? Okay, ALU ගත්තාම ළමයි මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? Does all the mathematical functions. Perform all mathematical and logical functions. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ කම්පියුටර් එකේ හැම ෆන්ක්ෂන් එකක්ම කරන්නේ ALU එක. පැහැදිලිද? කම්පියුටර් එකේ හැම ෆන්ක්ෂන් එකක්ම කරන්නේ ALU. Okay, so every functions of the computer will be done by the arithmetic and logical by ALU itself. Are you clear, my dear students? Right? Okay, perfect. එතකොට පුතේ මේ හැම ෆන්ක්ෂන් එකක්ම හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් කිව්වම එකක් දෙකක් නෙමෙයි හැම ෆන්ක්ෂන් එකක්ම කරන්නේ ALU එක. Okay, right. අනිත් එක පුතේ control unit මොකද්ද? Control unit. So control unit is controlling all the parts of the computer. Computer के parts वितराक නෙමෙයි පුතේ devices. You know what is peripheral device, right? Yes, peripheral sir. devices are the devices that you connect to the computer from outside. Right? Every devices you connect to the computer from outside. Clear? Those are the peripheral devices. So you have mouse, keyboard, and a lot of devices, right? They are peripheral. They are peripheral. And you can see the memory registers, register memory. So the temporary stores data needed for the actions of ALU. That means Pute, your informations are temporarily stored in the memory registers. So are you clear, everyone? So you have three parts inside the CPU, ALU, CU, and memory registers. Okay. මේක චුට්ටක් මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම එක්සෑම් එකේ අහන්න. රයිට් ඊට පස්සේ ආලෝක සර් මතක් වෙනවා නේ පුතේ උදාරයි හරි. හරිද? මා මතක් වුණා හරියන්නේ නැහැ ළමයි හරි. හොඳයි. රයිට්. හරි. ලියන්න පුතේ පහලින් සෙන්ටෙන්ස් එකක් විදියට. right. This is known as the this is known as the brain of the computer. Brain of the computer. Brain of the computer. Full stop. As well as as well as it functions according to the given commands. It functions according to the given commands. හරිද? According to the given commands. Full stop. This manages every hardware and software of the computer. This manages every hardware and software of the computer.
hardware and software of the computer. Right. පුතේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේක චුට්ටක් ඇඳ ගන්න හැමෝම. මෙන්න මේ ටේබල් එක. හරියක්. ළමයි පොඩක් ඉන්න පුතේ. මේක ලියන්න කලින් උඩින් චුටි මාතෘකාවක් ලියන්න. Main parts of the CPU කියලා. Main parts of the CPU. මොන මාතෘකාව ඊට පස්සේ මේක ඇඳගන්න. හරියක් පුතේ. හරිනේ පුතේ. අන්තිම කෑල්ල යන්න සර්. අන්තිම Okay, මේක hurry up. ලියන්න. Okay, sir. Right. හොඳයි ළමයි.
right හරි ඊට පස්සේ පුතේ මාතෘකාව ලියාගමු අපි computer speed computer speed computer speed computer speed හරි right පුතේ computer speed එකට අපි කියනවා clock speed මොකද්ද clock speed කියලා right ඒක සාමාන්‍යයෙන් measure කරන්න පුතේ hertz වලින් මොනවලින්ද පුතේ hertz right එතකොට ඒක megahertz වෙන්න පුළුවන් gigahertz වෙන්න the speed of the compute is measured in hertz okay නෑ පුතේ දැන් අපි දන්නවා CPU වල තියෙනවා ළමයි capacities කීපයක් right ඒ වගේම දැන් ඔයගලන් අහලා ඇති Core i5 CPUs නේ පුතේ අපි grade 10 වල කරා මේක right 10 first lesson එක Core i5 ඒ වගේම CPU කොටස් තුනක් තියෙනවා මොකද පළවෙනි CPU කොටස් වර්ගය single core අනිත් එක dual core quad core right quad core single core වල තියෙන පුතේ core එකයි නේ has one core dual core එකේ cores දෙකක් තියෙනවා single core වල පුතේ අපිට එක වැඩක් මොන වැඩක්ද එක වැඩක් කිසිම lag වෙන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන් lag වෙන්නේ නැතුව single core වලින් අපිට එක වැඩක් කරන්න පුළුවන් dual core වලින් එක වෙලාවේ වැඩ කීයක්ද වැඩ දෙකක් කරන්න දෙකයි. පුළුවන් dual core quad core වලින් එක වෙලාවේ වැඩ 4ක්. හතරක් ඕන කරන්න තරම්. පුළුවන් ඒ හතරක් කරන්න එන්නේ ඕන තරම් කරන්න පුළුවන් පුතා හැබැයි lag වෙන්නේ නැහැ lag වෙන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන් හතරයි හරිද සාමාන්‍ය පුතේ හතරට වැඩි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ නැහෙනේ ප්‍රේම දෙකක් තුනක් වගේ කරේ එක වෙලාවෙ ඒ කියන්නේ FB යනවා සින්දුවක් වුණා පන්තියේ ඉන්නවා හරිද එහෙම කරන්න පුළුවන් හරි නැත්නම් FB යන ගමන් Instagram යන ගමන් FB යන්නත් බෑනේ පුතේ අපිට තියෙන අත් දෙකයිනේ හරිද අත් හතරක් අවදින් ඒ දෙත් කරන්න පුළුවන් හරිද excuse me ඒ වුණාට සර් එකේ වැඩේ කරන්න බෑනේ. බෑනේ sir. yes පුතේ සර් අපිට Instagram එකකම Spotify එකේ සින්දුවක් අහගෙන මම ක්ලාස් එකේ ඉන්න පුළුවන්. පුතේ මොකක්ද තේරුන්නේ නැහැ. සින්දුවක් අහන්න Instagram එකටත් යන්න පුළුවන්. ඔව් Spotify එකේ නිවයිස් කරලා අහන්නත් පුළුවන්. ක්ලාස් එකේ ඉන්නත් පුළුවන්. ඔව් පුතේ වැඩ මොනවා ඔව් පුතේ ඔව් වැඩ තුනක් කරන්න පුළුවන් උපරිම හරිද හතරක් නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න හරි අඩුයි කරනවා හරි අඩුයි කරන්නත් right බෑ. තාම කරලා නැහැ. හරි හරි හතර වෙන පහක් දෙමන්නේ කරා උමරේ පුතේ ක්වාඩ්කෝ එකේ හතරක් කරන්න පුළුවන් ලැග් වෙන්නේ නැතුව නැසේ so පුතේ මෙතන කම්පියුටර් ස්පීඩ් එක කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒ මැනුෆැක්චර් ප්‍රොසෙස් එකේ කැපැසිටි ස්පීඩ් වැරයිටිස් තියෙනවා ඒ අනුව ළමයි අපිට එකක් තෝරගන්න පුළුවන් රයිට් තේරුණාද මම කියන එක එතකොට CPU ස්පීඩ් එක තමයි clock speed කියලා කියන්නේ ඒක තමයි පුතේ අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක හරි පුතේ මේ සෙන්ටෙන්ස් එක ලියන්න
හරිද පුතේ? right නේද? Okay, sir. okay. right. ඊට පස්සේ පුතේ මාතෘකාව ලියා ගන්න. computer memory. computer memory. right. okay. ළමයි computer memory ගත්තාම අපි කියන store කරන්න use කරන equipments නේද? right, storage devices. So especially pute the computer memory can be categorized into three categories. What are they? Not into three, mainly into two categories: primary memory and secondary. Secondary memory. Yes, primary and secondary. What are the primary memories? Random access memory. ROM, RAM. cache registers. ROM, RAM, cache registers, the primary memory. Secondary memory is what about the hard disk, so far so forth, right? Again, my SSD, pen drives, compact disks, likewise, right? Memory card, chip cards. Okay. Blu-ray. Right. So they are secondary storage devices. So pute one මෙතන තියෙනවා computer memory කොටස් දෙකයි. පුතේ ඉක්මනට computer memory කියලා මේ chart එක අඳගමු. right? මාතෘකාව ලියුවනේ. ඊට පස්සේ පුතේ මේ chart එක අඳගන්න. Come on. Then after we discuss one by Okay, sir. right.
හරිනේ පුතේ? First one හරි පුතේ සර්. ලියාගමු. Right. Okay. First one. Primary memory පුතේ topic එක ලියාගන්න හැමෝම. Primary memory. Primary memory. හරිද? Primary memory. Okay. පුතේ primary memory කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් verbally කියනවා practically මොකටද? RAM එකට. And RAM is the primary memory, the actual memory of the computer, the volatile memory, right? තව කියනවා the RAM and internal memory, right? ඒ වගේ memory of the computer ගොඩාක් වචන කියනවා, right? ඒ ඔක්කොම කියන්නේ පුතේ RAM එකට. හොඳයි, right? Primary memory. අපිට ඒක යටතේ ඉන්නවා ඉස්සෙල්ලාම එක කවුද? Random access memory එක. RAM කියන එක. Right? So random access memories are temporary using to store data temporary නේ පුතේ. తాවකාලිකව දත්ත ගබඩා කරන්න භාවිතා කරන්නේ මොකක්ද? මේ RAM කියන memory එක. తాවකාලිකව දත්ත ගබඩා කරන්න භාවිතා කරන්නේ RAM එක. The RAM will be used to store information temporary, right? Therefore this is called පුතේ volatile. ඒ කියන්නේ current එක තියෙද්දි information තියෙනවා. current එක ගිය ගමන් පුතේ මොකද වෙන්නේ? information නැකිලා යනවා. Right? So when the power is switched on, off, all the informations will be get erased. Clear? All the information will be get erased. ඒ නිසා පුතේ මෙයාට කියන volatile memory කියලා. power එක තියෙද්දි RAM එක ඇතුලේ informations තියේ. හැබැයි power එක නැති වෙච්ච ගමන් පුතේ content එක ඔක්කොම delete වෙනවා. Right? So data coming from input devices and retain temporary, then they will be deleted. දැන් අපි සාමාන්‍ය පුතේ operating system එක තියෙන්නේ අපේ operating system එක. operating system එක තියෙන්නේ පුතේ කොහෙද? RAM එක උඩ. Right? RAM එක උඩ තමයි OS එක තියෙන්නේ. Understood? Right. හොඳයි. Okay. පුතේ ලියාගමු ඉක්මනට අපි මේක ලියලා අපි අදට නතර කරමු. කියන්න පුතේ. So this memory temporary stores data. This memory temporarily stores data this memory temporarily stores data full stop. The data stored in RAM, the data stored in RAM will be deleted, will be deleted will be deleted when the computer is switched off. Will be deleted will be deleted when the computer is switched off. Full stop. Therefore, 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 this is also called volatile memory. This is also called volatile memory. I put it at the same point.
Data coming from input devices. Data coming from input devices as well as data sent to output devices. Data sent to output devices are held in random access memory. Are held in random access memory. Right. Parne puthe are held in random access memory. Right. එකනේ පුතේ දැන් අපි data input devices වලින් එනවා. right. ඒක එතකොට ආපු data temporary තියාගෙන ඉන්නේ ඒ වගේම output කරන CPU එකකින් process කරපු informations hold කරන් ඉන්නේ කවුද? RAM එක. right. data informations දෙකම තියෙන්නේ RAM එක උඩ RAM එක ඇතුලේ. clear? right. RAM එක ඇතුලේ. නිසා පුතේ ඔකට මොකද්ද කියන්නේ අපි? main memory. මොකද දැන් අපි මේ මොහොතේ කරන හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ පුතේ main memory එක උඩ. හරිද? හැමදේම තියෙන්නේ main memory එක උඩ. clear everyone? right. okay. සර් උඩද ඇතුළද? හරි ඇතුළ කියලා කියන්නේ ඉතින් on the main memory. හරි. මේකට හැමදේම මේක උඩ නැහැ පුතේ. එයාත් මේ ටොංගල වැටි. හරි. තරහා ගන්න බැරිව. ඔකේ නේ පුතේ. හරි හොඳයි ළමයි. එතකොට RAM එක ගැන විස්තරය ඔහොමයි. අපි next day පුතේ ඒතකොට ටික discuss කරමු. ROM එකේ ඉඳලා අපි next day discuss කරමු. මට කියන්න පුතේ අද කරපු ටික හැමෝටම ඕකේද? ඔව් Okay සර්. නේද? yes sir. හරි. right. හොඳයි. Okay, sir. okay. so then අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු ආයේ. එකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න මගේ ළමයි ටික. right. පාඩම් කරගන්න පුතේ හැමෝටම ආදරේ. right. මට call කරනවා ගොඩක් කට්ටිය. right. thank you for the love you give for me. right. so then I'm also with you. and උදාරයි නේද? අවයි එහෙනම් හැමෝටම පුතේ good night. God bless you. Good night, sir. Good night, Thank sir. you. God bless you, sir. Bye. Sir. Okay. Bye.